Good morning everybody. Good morning. Good morning. How are you? How Okay, I'm fine. Okay, I can see that everybody is smiling. That's very interesting. Okay, thank you. Okay, the topic that we'll be discussing about is inclusive education in the context of Lesotho. Firstly, let me introduce myself. My name is Hile. My surname is Mavuso from National Association of the Deaf Lesotho. I'm disability advocate. Secondly, but we can say I'm disability advocate or deaf advocate. We can use them. I can use them both, or you can call me anyhow. Also, I'm currently a student in Lesotho College of Education. Thank you. Okay, ke kopa re tle re kale ho utlwa ho tswa ho lona gona o ka tlhalosa inclusive education bang, or what does inclusive education mean? It means including everyone. Yes, despite Okay, ke kopa o tlhalosa holwanyana gona when you include everyone, what do you mean? Including bana ba itekanetseng le ba sa itekanelang in the same classroom or in the same school, and making the school to be easily accessible for maybe bana ba wheelchair bound or ba tsamayang ka di-crutches and all that. Okay. You mean bana ba disability only when we include everybody, or not by inclusive, but Naki in the context of, let's say, in a mainstream school, it's about just a mainstream, even an inclusive school, whereby give another mainstream including bana with disabilities. Okay, thank you. Okay, ke kopa ke le bontshe definition e ke ngotseng kwa. I will just go over it as fast as I can. Inclusive education setting, definition. I don't know if everybody is or can see. The definition, this means real learning opportunities for groups who have been traditionally excluded. Not only children with disabilities, but also speakers of minority languages too. Inclusive education setting allows students of all backgrounds to learn side by side to the benefit of all. Okay, I would like to define it a little bit, because in the classroom we have different learners from different backgrounds, so we have to accommodate all such learners so that they can access quality inclusive education.
Secondly, we have disabled learners. Thirdly, maybe we can have children from different cultural backgrounds. Maybe they have accessible on an equal basis with other learners so that they can benefit. However, special education is planned to be continually provided to persons with severe to profound disabilities in the transition phase towards inclusion, as long as education resources such as inclusive curriculum, qualified teachers, and appropriate teaching and learning materials are made available. If all the resources, for example, towards achieving this inclusive inclusion, there must be growth from special education to inclusion. For example, we have Canada School for the Deaf. That's a special school for learners, for only deaf learners. That's where those learners are taught in the way that they can access knowledge. So, being the special education, they are being prepared to transit to inclusion. That means they should accept themselves. They are deaf learners, so that when they transit to mainstream schools, the laws, plans, policies and programs Lesotho. Okay, you go back it as fast as possible. The 1993 Constitution, which was amended in 2004, compels the state to make education available to all, in line with fundamental human rights. While primary education is compulsory, secondary education while primary education is compulsory, secondary education and technical and vocational education are to be made progressively free. That's from section 28 of the Constitution. Okay, Constitution whole constitution, education must be accessible to bana bohle. Jwale ha re sheba constitution eno e la amendwa ka selemo sa 2004 e le gone qobella the state hore etsewa education e be teng to all learners, respective for background thing. Also one technical and vocational schools, so on the progress. One achieve the be accessible. Are you still following? Yes. Thank
Thank you. The second paragraph. The 2010 Education Act, being Article 4.2c in brackets, the main legislative instruments regulating the national educational system, as well as the 2011 Children's Protection and Welfare Act, contain a non-discrimination provision. Okay, woman, Education Act of 2010 and Children's Protection and Welfare Act 2011. Hello, woman, special needs learners who access education on an equal basis with others without any discrimination. The following paragraph, in line with this principle, new school supervision and management regulations oblige school principals and officials to supervise cases of discrimination on any grounds within school environment. Okay, well, the school principals who supervise, monitor discrimination in the school setting or in your school environment. The principal all responsibility of discrimination. Yes, they are tackled in the school environment. Disability and special educational needs are they catered for or are they included? Laws, policies and programs setting the school the 2006 National Policy on Orphans and Vulnerable Children, followed by a 2012 implementation plan, addresses specifically the education needs of orphaned and abandoned children, orphaned or abandoned children, poor children, children residing in remote rural areas, and those marginalized because of their ethnicity or languages. Excited. Okay, the laws and policies. Children's Protection Act, policy, national policy. What dress are the Chokota? Banabana by Lokbane, Baothant Basasna Botswadi, Banabane ba abandoned, Banabane ba Bashokang. Lebanabana badulandi ba kentsana tse hole tse sa fihleleheng. Elo mona ho bua ka bana ba abandoned to bana ka nete bo mona ka ira ka hlausa ka no go culture kana la ka tswa culture ntse fapaneng from diverse cultural backgrounds, so policy na e protecta bana bano ba jwalo.
Elore tabena le nna ke le Mavuso because I'm a student. I'm currently a student teacher. Because tabena ya language ngama ka otlolo ke re sebedisa that re sebedisa language ya gone the minority group, so le language re sebedisang is different from the majority group. So I'm a disabled student, so a lot of policy na ka bo yona e tsawang ya nsireletsa. Hello taba tsa bo abuse ke tsawang ke tla kgona go ke tshwareleditse ka policy tsa go tshwana le ena. Ke kopa ke tswela pele. The 2030 National Policy for Integrated Early Childhood Care and Development commits to making all services inclusive for children with disabilities and or with developmental delays and for children from ethnic minority groups. Elore malawana bo mmele bontate ona o bua fela kapo o focusitse ho bana bane ba dikonyana. Ke kopa ke tle ke fane ka mohlala o phelang. Me as a disabled person, whenever I recognize that I'm discriminated against, I don't know what I can do. Because ngwaneno ga ke ba umele bona ga tseba gona bana ba disability sometimes ba tsharwa ke bana ba patwa bjale ha ba hla ba tsharwa ile go taba ena e tshwane e tsabang ya tresa bana from the foundation level ba tsebang ke tshwanetse ke ba tswe ka matlong ka mane ba ka ba dikolong ge tseba go ba amohela ge ba tlwaele ge tle re kgona go ba thusa ka tsela e lokelehang. Thank you. The 2016 to 2026 Education Sector Plan through National Curriculum Development Center recognizes the need to apply a paradigm shift from a special to an inclusive model of education profession, addressing the diversity of learners' needs in terms of abilities, languages, culture, gender, age, and ethnicity. Hona bo mele bontate ha se molao ha se policy ke plan. Ne Ministry of Education ola hlokomela hore kanete hona hlokala ya hore ho etsewang re tlowe education settings yane ya special education re tseba go remove into inclusive education. Molemo wa ho bona hore bana from different backgrounds baba included and catered for in the academic fraternity. So bo mele bonate ho bohlokwa hore special education se focus ka po se be matla sona ka tabenyane ya special education no se tshwanetse se bile special education go latela the degree e le ngwana a na le bokwa o na le yona ka po level. Special education isn't se hlokega, but go tshwanela go be le a shift to inclusive education. Hello, tabana bo mele bontate ya ho move from
special education to inclusive education. Taba eno tla e creator go bana ba disability ba na le special educational needs ba be compete le bana ba so called normal. Molemo wa etsa bang wa bona go kana tele bona ntsele batho ka ga community ka ga school ba included and they are recognized. Among its priorities, education sector planning, it aims to adopt an inclusive education policy. In 2018, the Ministry of Education was reported to have completed the inclusive education policy and was preparing to develop an inclusive education strategic plan. Okay, policy policy inclusive education. Is there anyone knows about inclusive education policy? Or not also strategic planning has say empower inclusive education policy. You're welcome. Carry on. Ditaba tsena tsa inclusive education policy ha ke sheba ka mahlo ya bona hore ke se ditaba e tselang our teachers. Ke fitlheletse ke ba tshwarele ke nahanne hore ke tla le tseng empa ke kopana le tsela ho ba ka mora workshop fela ata fumane di-copy so that every teacher a teng mona a be le a copy of inclusive education policy they are available. So, thank you. But that is Hajana Tibisem. That is never acknowledge and make about that is Hajana Tibisem and too much about when we make a man put office in Department of Inclusive Education, the Ministry of Education and Training. So she got an invitation. Ebe o ba le thasa le go le hore a tlotla abakwane itse ditla go bela ya hae o tshola and o la ka ditse wa tlotla bana na and once again gena le mo megatlo e meng e teng. I'm aware of LSMTA, which is Lesotho Math and Science Teachers Association, in a leading representative Kahara. And those are some of the organizations in accomplishing the mission that we do have of having the best education ever. Otherwise, thank you so much. Thank you, Nadia. Welcome. Okay, bon me wanda taba ena jwalo ka mahlonya sa bontse gore taba ya di copy e ka e tla ba teng tla hlophiswa jwale taba kholo e mona ho strategic plan e lore ha strategic plan se le teng se tla se thusa all the teachers so that they can achieve quality education on the benefits of learners with disabilities and learners with special educational needs. Alors, bon, mais on a ya policy na e re bitsang ko 2018 inclusive education policy. Ke taba e long e bohlokwa haholo. It's very, very, very interesting. It's very, very impressive and nice. So, the policy is in line with education for all.
policy, and that will also help in the achievement of SDGs, particularly SDG 4, which reads as follows: ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. As well as the SDG 10. Is intended to reduce inequality within and among countries. Before this inclusive education policy was developed, some shortage, improve lady special educational needs. Acquire a lifelong learning or opportunities. SDG 4. SDG 10. LEAP, being Lesotho Inclusive Education Policy, aims to ensure that all learners are afforded opportunities that enable them to access high quality instruction, intervention and support so that they experience success in learning. Disability. Okay, that's good. Lesotho recently adopted the Persons with Disability Equity Act number 24 of 2021 on the 12th of March. The section number 23 is aimed at ensuring that children with disabilities access education at all levels on an equal basis with others. The Constitution contains provisions for the rehabilitation and training of persons with disabilities, and the 2011 Children's Protection and Welfare Act affirms children's rights to education regardless of the type and severity of their disability, being Article 11.3. The 2011 National Disability and Rehabilitation Policy promotes equal access and inclusion of persons with disability in education and training programs, involving all relevant ministries, the private sector and civil society organizations. Re tla kopa tshwarelo ka hore se re bala re tatile molemong wa nako ka nnete nako ha e sa le on our side. Re tla kopa re tle re hlalose in short re tswela pele molemong wa nako. Re tla hlalosa se re summarize se re badile jang ke batlang e le kgolo kapa party batlang e le kgolo. The objective of the priority policy on capacity building focus on establishing accessible and equipped resource centers throughout the country with multidisciplinary assessment teams. The 2016 to 2026 education sector plan intends to sensitize the population on the issues of disability and special needs, strengthens the capacity of special education unit and expand training on special education. The National Strategic Development Plan 2016
2012 to 2013 or 2012/2013 to 2016 to 2017, disability is treated as a cross-cutting issue that requires what? The government to adopt strategies that promote the welfare of people with disabilities in many areas, including by increasing the number of teachers who are trained to educate children with disabilities, ensuring access to formal and non-formal education. Okay, but me want to mona ntse bua ka the laws, the policies and the plans tse teng ka hara naha ya bona ya Lesotho. Ke tseno bja ka se re badile mo le mongwa nako ha re sa ya go tsona in details. Ke kopa ke tle ke bala hape kwa Disability Equity Act number 24 of 2021. Yona ke na it is a legally binding expression of the UNCRPD and the first law in Lesotho to protect the rights of the persons, people with disabilities in the various phases of life. The Act protects individuals from discrimination based on disability in several areas, including employment, education, access to public services. In education, the Act is aimed at ensuring that children with disability access education at all levels on an equal basis with others. Also, is Disability Equity Act currently happening with free and compulsory primary education? Okay, pele re bua ka Persons with Disability Equity Act. Khila ga bua ka maemo a teng Lesotho kwana. Bja potso ena ya bua gona a je ga tswa khila bua ka Education Act ya ne re manene ngwane mo le mo tshwantsa a khwaya ge inclusive quality education. Ile go potso ena bo mmele bo ndate ka potso e kgolo ke ena gona, is it happening, is it there on a practical level? Bja ka go ke ena ke e bala e ka tlase ka mona. Although the Education Act 2010 states that primary education is free and compulsory for all Basotho students, regardless of disability, this does not mean that children with disability in practice are fully accessing education on an equal basis with others. Implementation in Although in theory, an inclusive education system does not exist, but in practical aspect, there are no practical guidelines on how inclusive education should be implemented. Okay, what matter on that? Mona ke ho ya ka maikutlo a ka mpa ha nne ma hlenya mane o tla nthusa feda ho gona taba ena ya implementation gona how far on the implementation eta mona Lesotho. Ke kopa ke tle ke tswela pele hape. The special education unit is solely responsible for ensuring implementation of education for children with disability, and they are only a unit and not a department, meaning that they don't have enough education, they don't have enough decision-making power to advocate for the policies which will make inclusive education really work.
At present, the children with disability are put into mainstream schools without any support services. For example, partially sighted students are put into mainstream schools without access to classes or without access to other magnification devices, which will allow them to read textbooks. So in practice, while they are attending school, they are not gaining the same quality education as everyone else. Okay, what changes could we expect to see in education as a part of implementation of the act we have previously talked about? The implementation of the act will mean that all teachers receive the relevant training to deal with children with disabilities. More individual expectations for children revised curriculum, which are setting outcomes based on individual ability. We are expecting an increase in retention as a result of changed attitudes of teachers and therefore parents and students. Thank you very much. Ke tla kopa nako e nyane fela mme matlong a tlo tla a ga tlhalosetsa hanyane fela ka taba tsena one because ena e hle di relate le office ya hae haholo. Thank you. Una bua ka melao le maano a lekala la thuto mme wa beile ka makgethe hobane as teachers o lokela ho tseba hore na taba e ntseng di bua na e tshehetsa kapa e supportwa ke molao na e supportwa ke di-policy di feng na lekala lona le ntse le etsang ka taba ena. So ke kopa ho bua haholo ka education policy ya 2018. Ha re ka ra sheba ho tloha 2018 fihlela hona jwale e batla e le dilemo tse tharo tse nne e leng hore leano lena le sale leano le letjha haholo fela jwale ka ha hlalositse ho no so ntse o na le melao e meng ka morao empa e ne bonala e sa fihle hantle hore hore e file every child o na le tokelo ya thuto. So ha ke bua ka policy le ka ha di hlalose kapa ka department eo ke sebetsang ho yona ya lekala la thuto ke nnete hore e ntse e bitswa special education unit hona jwale fela ka hara policy ka moo e ke seng ke tlo fana ka yona ntate Thejane a lefe kaofela ha lona ka nnete ne le morero wa ka hore ha ke tla tsatsing ena ke tle ke di tshwere e be le sebile le tsamaya ka ha se le tokomane e tenya ke tokomane o ka e balang within 2 days aba o e fetile. So ke tlo fana ka tsona ha workshop ena e fela ntate Thejane o tla o tsinya ka ke tla fana ka tsone le mo tlo ba le kopi jwalo nna ke kopa mo e hlalosa fela ke ya hore ka hara policy ka moo e hlile re entse kopo ho Ministry of Education hore ha re sa hloka ho bitswa special education point number 1 ke gola o hlalositse na special versus inclusion na di amana jwang ka bodi ya rwana ra ke se ka kena ho yona mme re kopile jwalo hore taba eno e etsahale hore we have to shift from being a unit to becoming a department. Presentation ya o bontshitse hore ha rena the powers, we have all the powers. For morning ke batla etsa correction, we have all the powers. Re lekala la thuto re lekalana ka hara lekala la thuto le thusang ministry ho nepa hore ho tloha ha o ralwa curriculum
curriculum ya rona e be inclusive le tla mpakela go hola ntho di tswang an integrated curriculum ya go batho ba ntse ba re e ntšha ke tsena ntse le ntšha even after 10 years but ntse ke curriculum e ntšha curriculum e ntšha e tena e fetola le bitso jo le ikenya lentswe integrated ka lona le baka la di power tseo re nang le tsona go influencer le kala gore dintho di lokela di fetowe di be inclusive kapa di be integrated gore ngwane mong le mong a tsebe gore a rutwe ka tsela e nepaetseng ha ke no bua ka di challenge however di challenge di but ha ke no bua ka tsona so ya bobedi ke ya hore ka hara policy ka mo hape re kgothaleditse hore ha go tloa from being called a unit ge ba a department re tla tseba hore re ekeletswe ke tla re ke human resource a kere gobane hona jwale tjena ditriki tsa Lesotho fela di le 10 ho hirwe fela batho ba ka bang 12 headquarters re le 4 ditriki mane ba le 6 ile ho ntsona le ditriki tse 4 tse senang batho completely mme sentse o ruta hore na ebe ditriki ntse nna ho ntse ho etsahalang so mo rona re haellwang teng ke taba ya capacity gore re banyane ka palo ke taba ya hore na re bakae re sitwa hore re ka fihla hohle engwe ke tla hlalosa pe ke ya hore re le Ministry of Education ka department ka unit e sebetsang ka ho yona re ke ka ra tseba ho fihlela taba ya inclusive education re sebetsa re le bang re eme mane Thajadeng re le bang ha ntse re sebetsa re le bang go ba ne hle re ntse re inka re le special education once o re ntho e special e hle o e hlomme tupeng o e beile mane no we need hore re sebetse mmoho collectively re lokela hore rona re le department re sebetse le mafapha a mang mme taba eno sentse e etsahala re sebetsa re le lekala la thuto re sebetsa le Ministry of Social Development o bile ka the Equity Act mona e entswe ke social development ka kopanelo le rona re sebetsa ha mmoho re sebetsa hape le Landford mme ke sure ke a utlwisisa bile ke a tseba gore le a tseba na Landford e emetse mamokgatlo wa mekgatlo e ne mene batho ba nang le bokwa kaofela ha hona letho le hore tla le etsa re le bang without re sebetse collectively re sebetsa hape le Ministry of Health hobane Ministry of Health ke hobane ke mo di referral tsa rona di yang hona teng ha re bana ba tla go rona re fitla re ba hlahloba gore ba kene into the mainstream ba ithute le bana ba ba hona le mongwe o re tla re ba ena o hloka hore a bonwe ke specialist se itseng ke sure le ka mpha mehlala as teachers hore na ke batho ba feng ha ke re motho o nkile ka ba le ngwana kgawa matsogo a ntse le ka go sekolo ya ba matsogo ya kgawa ka baka la accident so ngwaneno go latela bophelo ba hae ne re ka re bophelo ba hae bo fedile ha ke a tswela pele empa ya ba ke mosebetsi wa rona re le department ka ga le unit hore re mo support collectively le ba bang e le Ministry of Health ke tla tabeng eno gore a qetelle a khutletse ka ha go sekolo a tswetse pele a ithuta so department ya rona kapa unit ya rona we have all the powers to correct hape ntho empang e santsaneng e setse hona go fela re hole re be bangata re tle re tseba hore molaetsa wa rona o anele ke khutlela hape ntlabeng yana ya hore re ke ra tseba ho tloa from special education to inclusive education re sebetsa re le bang re sebetsa hape le Lesotho College of Education le mo re go tlwang teng kapa re trainwang hona teng dilemong tsa ho feta Lesotho College of Education ne tsena di program tsa inclusive education kapa special education ha o fihla hona bele tsena ke ba itholang phirana it's no longer happening so how fihla o etsa first year o so fihla o etsa module ha ke tsena o mong kapo ke semester kapa ke na fala ke ntwenya just a drop in the ocean eleng go ha o tloa mane pre-service mo teacher e o tlwang hona teng go no tla nepahala ha ba teacher a tloa a fuwe malebela ohle kaofela so ha a tloa mo pre-service a le mosebetsi rona etsa in service etsa di refresher course re a matlafatsa ho teacher hore na okay as a teacher you have all the skills tsa ho ruta ngwana what about ela ana special educational needs teacher hore ha ke tsebe le a kere na ho nepaetsa ha o le jwalo re ke ra tseba ho hlola ntwa ena re le bang we need to work together so ke ditabanyana tse ngatanyana tseo re lekang hore re ne re kopela re buele di institutions tsena kaofela hore ha re sebetseng ha mmoho policy and education e hlile e re National University of Lesotho ha o pheya teacher mo phele ka tsohle tse tla mo etsa a be aware a be le di skills tsa hore na ha kopana le ngwana na le special needs a etse jwang hona jwale tsena challenge ya rona ke yone eno ha re kgone ho fihla hohle ka nako yohle
matitjhere a rona a tloa collegeng a trainwe fela a sa fuwa di-skills kaofela tse tla mo thusa hore a be independent. So nakwana kaofela re sebetsana le batswadi ofising mane, re sebetsana le bana ba nang le special needs, re sebetsana le di-teacher ka di training in service. And how o nahana hore wena o isa in service e lo mo tlatseletsa o fumana go qala kae ka lo mane. So tsela ya rona e hlile e sale sebakana la o kena ka ga policy ya rona ke reng ke tlo fana ka yona ha e hlalosa inclusive education it is a process, it will run le pele o bua ka taba tsa hobane inclusive education e kenyeleditse dintho tse ngata, mainstreaming, reasonable accommodation, so many factors re ka buang ka tsona. Empa ha qala e tloa fela it is a process. Hono ha o jwetsa hore re tlo tsamaya leetonyana, re nke leeto empa qetellong re tla etsa jwang, re tla fila ke bontshitse hore ke ra sebetsa re le bang re le department re hloka ho hola. Ke bontshitse hore mafapha a mang na anka karolo jwang hore qetelle re fihletse taba e. Empa ho a tshepisa hore nka le bua ke le jwetsa nnete hore ho a tshepisa haholo hona jwale hobane ke etse mohlala fela thepa yana ene ntate a ntseng a e sebedisa smart board sen hore ebe se teng se a sebetsa hona jwale di reketswa di-special school kaofela ke department ya rona ke through special education hore ebe thepa e tjena e teng e tsebe hore bana ba na le dikgaello tse itseng kapa special needs dikolong mane re santse re qadile ka di-special school ba ditse ke leeto a kere ba sebedisa thepa ena. Ha o fihla mane Montreal, ha o fihla mane thuso e tla tswa kae o tlo fumana thepa ena e le teng and ha e le tjena is 36,000 go ya hodimo. So ke le ka ho bontsha fela hore di mehato ya ho fihlela a complete inclusive education ka hara naha ya Lesotho e se e qadile, mme e tla tswela pele ha nna ke le special education wena o le teacher Lesotho College of Education e etsa mosebetsi social development e supporta ka di-grants hore ngwana a nang le bokoa a be le wheelchair a be le hearing aid a be le we need to work together ke yona ntho ya bohlokwa ke nahana hore ke tlatseleditse ke a leboha.